তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে একটা রোল্যান্ডের XPS 30 এটা প্রবলেমটা দেখায়, খুব ক্রিটিক্যাল প্রবলেম। তো পাওয়ার অন করে দেখায়, এমনি অন টন সব ঠিক আছে, কিন্তু সুইচের কি প্রবলেমটা দেখায়, এগুলো কাজ করছে কিছু কিছু, এখান থেকে আর সেরকম কাজ করছে না। এই এরকম ব্লিঙ্ক করছে, এই যে ট্রান্সপোজ যদি টিপি, এই যে এরকম ব্লিঙ্ক করছে, এর সব লাইট ফাইট সব ব্লিঙ্ক করছে এরকম টিপে ধরে থাকলে। ট্রান্সপোজ হচ্ছে না, কিন্তু কোথা থেকে কি কাজ করছে, একদম উল্টোপাল্টা কাজ করছে। সুইচগুলো সব ডিস্টার্ব করছে সব। ইউজার এগুলো সব কাজ করছে। আটটি টিপলে আট আর আসছে না, এটা 4টি লোক চলে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এরকম ট্রান্সপোজ টিপলে এরকম ব্লিঙ্ক করছে সব লাইট ফাইটগুলো, থাকতে চাইছে না। দেখি এটা খোলা যাক, কী রোগ হয়েছে দেখি। এটা হচ্ছে পাওয়ারের বোর্ড, এর একটা লাইন।
তাই 8টা টিপলে এই লেখাটা দেখাচ্ছে। এরকম প্রবলেম হচ্ছে, আর টিপলে এরকম হচ্ছে। তারপরে এখানে ট্রান্সপোজ টিপলে এরকম ব্লিঙ্ক করছে সব।
এই সুইচগুলো চেঞ্জ করে দেখতে হবে, সুইচের থেকে প্রবলেম হচ্ছে। এখানে ডিসপ্লে, এগুলো চেঞ্জ করি। তো আমার কিবোর্ডের সুইচ চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। তো এবার ফিটিংস করে দেখব। চেঞ্জ করেছি, তার আগে তারগুলোকে একটু বেঁধে নিতে হবে। তো এবার ফিটিংস করে দেবো। এবার মাদারবোর্ডটা সেট করব। মাদারবোর্ড
সব ঠিকঠাক কাজ করছে। সাউন্ড দিয়ে দেখাই। এবার সব ঠিকঠাক কাজ করছে, একদম সুইচ। নাহলে এইটা খালি 8টা 7-এ চলে আসে। বাপরে জোর। বাজছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।